My Re word, lefoko la me hela just jaaka like pula. rain. Amen. Amen. Comes from above. Le tswa ko Amen. godimo. It doesn't return to me until it is finished what I sent it Ga to le do. boele ko gonna go tlha le fetse se le ke le rometse go le se dire. Amen. So Amen. if his word come like rain, Kana lefoko la go le tla ka pula. it means it comes in the season. Go ra le tla ka paka e Because tshwanetse. rain comes in its season. Ka gore pula e tla ka paka Amen. ya Thank you, yone. Jesus. Hallelujah. The prophetic ministry, Mo bodiredi ba se profito. we don't teach or preach. Ga re rute. Are you hearing me? Amen. Amen. We wait for words. Re emela mafoko. And when they come, Ha mafoko a tla. those words come and demand that they must be spoken. Mafoko a tla ba batla gore a buiwe. They Hallelujah. demand. A patelet. Amen. Thank you. Did you hear that? Those words, Yana mafoko ao they appear before us a tla ha pele ga rona and demand to be spoken. a ba pateletsa gore a buiwe. The rain is for all. Pula ke ya botle. It doesn't come for one person. Ga e tle le motho a le mongwe hela. Clap hands for Jesus. Opela iso le gofi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are you hearing that? Amen. Those who did not plant, Ba sa jalang, ba sa lemang. masimo a bone ga se re a tsewa. Mathata la ke It's wa not go- wa go itela mohero field hela are mo teng. possessed. So that you find Pula e weeds, tsile tiro. but the rain has done its work. Ga go nne barren. Ga ena go tswa se. When it rains, something Opela will Jesu come out. matsogo. Clap hands for Jesus. Thank you, Jesus. Lefoko ga leta. When the Whether word you comes, receive it or ignore it, Yeah. o le amogela kana o le itlhokomolosa. it's gonna bring out something out Le of tlile go you. ntsha sengwe mo go wena Because Amen. it's rain. ka gore ke Amen. pula e nele. Hallelujah. Are you understanding that? Amen. Amen. We That's why it's understand. called a double-edged sword. Ke gore mo bila go te ke tšhaka e magale mabedi. Amen. Hallelujah. It's only in the word Ke mo lefokong hela that there is a lion mo go nang le tau and the lamb. le kwana. Amen. Amen. But if you go out there, Mme ga o tswela ko ntle ko lambs cannot survive lions. dikwana ga tsa emelana le ditau They are Amen. eaten. di a jewa. But in the word of Mme mo God, lefokong la modimo hello, Amen. it is the lion inside ke tau e mo teng and the lamb le kwana in the same place. di le mo lefelong le lengwe hela. Hallelujah. It's a double-edged sword. E ne tšhaka e magale mabedi. Are you understanding that? Amen. It is the water Ke metsi and the fire le molelo in the same place. di le mo lefelong le lengwe hela. Amen. Hallelujah. He says, I kill and I make alive. It is the Ka re ke a life bola and ebe ke a death. tshedisa In the ke leso same. le botshelo go le go lengwe fela. My God. Powerful. Are you understanding that? Amen. Yes, we do understand, sir. Sometimes when the word comes, Nako tse ngwe lefoko letla hallelujah, Amen. it is trying to show you that di le ka go supetsa gore there are weeds in your field. go na le mohero mo tshimong ya So gago. that Don't Amen. forget the Bible says, Se lebala gore Baebele ya re while men slept, e le ha motho ba robetse batho ba robetse the enemy came mabatla and sowed tares. mme a jala mohero. Amen. Amen. The enemy doesn't waste time Maba ga a senya nako in a unfarmed land mo lefatsheng le le sa My baakangwang God. because the tares will naturally grow there. ka gore mohero o tla tlhoga one ka bone hela. But Hallelujah. if he comes in the night, Mme ga a tla bosigo it is because ke ka gore he has seen that o lemogile gore the farmer molemi is trying to get advantage of the season. o leka go dirisa paka eo. Amen. 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 Hallelujah. He shelter among the wheat and he goes away. Ha se na na jala mohero wa tsamaya He Amen. knows that they will grow. wa itse gore mohero o tla sala o gola, Amen. Amen. Thank you, Jesus. Which means mo go rang gore receiving the word go amogela lefoko is not the end. ga se bokhutlo. We have a Amen. labor to labor. Re na le tiro e Amen. tshwanetse ra e dira Yeah. Hallelujah. Amen. 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 Cultivating our fields go lemolla masimo a rona day Amen. and day in and day out tsatsi le letsatsi because Amen. of the tares, e le ka ntlha ya mohero undesirable elements e le diedi tse di sa batlweng that never came, tse di sekong ditle that were never intentionally planted. tse di sa di lengwang ka boikaelelo go. Agora tá em Amen. que Re thank you, Jesus.